या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிகொழுவும் சீராரும் பதனமென திகழ்படத கண்டமெனில் தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்களான முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, I wholeheartedly welcome you all to join SKACAS academic family. You have been officially inducted into our Sri Krishna Aditya academic family today. So now you all are proud Sri Krishna Adityans. Yes, dear Sri Krishna Adityans, let me congratulate you all for having made an excellent decision in selecting Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, one of the prestigious, prominent and dream institutions in Tamil Nadu, to provide a world-class learning environment for advancing your educational objectives. You have entered SKACAS to empower yourself to be a leading professional, and now you have the noble commitment of entrusting with our vision of grooming leaders for 21st century. I am so happy and honored to welcome you all with open hands and mind to our academic family. The most respected and honorable chief guest, Dr. Jayanta Sri Balakrishnan, our most respected and beloved chairperson and managing trustee, Srimati S. Malarvili, our respected CEO, Dr. K. Sundararaman, heads of various departments of SKACAS,
members of faculty, and my dear budding students and parents. It's a great honor and pleasure to welcome you all to this prestigious occasion of the orientation program of our first year students for this academic year 2021-22. This is the second time we are organizing virtual induction program, but still a cherishable one. The chief guest who is amongst us today virtually is a soulful motivational speaker for excellence. Our chief guest, Dr. Jayanta Balakrishnan Madam, is a person of highest ethical ideals and a gifted teacher who was also my guru during my college days. She cherished all students as her own children. Her austere messages have transformed many people to lead a virtuous life. She is here today to revitalize and transform our students with her words of love, wisdom, and compassion. When I approached Madam for this program, she has readily accepted our invitation in spite of her busy schedule, even during this pandemic. I am very much pleased and honored to welcome our Jayanta Sri Balakrishnan Madam to this induction program. On behalf of Sri Krishna Aditya College of Arts and Science and on behalf of the management, the faculty and students of SKA Cash, I extend a very, very warm welcome to you, ma'am, for this induction program. I would like to bestow my gratitude to our Managing Trustee and Chairperson, Madam Srimati S. Malarvili, who is an ambitious and self-driven person who always dreams and works for upbringing the students' community by all possible means. Madam, you treat all students as your own children, and this rewarding day is a reflection of your aspiration. Our beloved CEO Dr. K. Sundararaman has always been very keen and instrumental in our institution's growth. Let me take this opportunity to acknowledge him gratefully and very hearty welcome to you, sir. It's my pleasure to extend the heartiest welcome to all our beloved HODs and faculty fraternity who are the stakeholders and pillars of this institution. I warmly welcome all the proud parents, families, friends, and all our well-wishers to this orientation program. நான் இப்போ தமிழில் பேசலான்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் நான் என்ன பேசுகிறேங்கிறது புரியணும் அப்படிங்கிறதுனால, உங்களை எல்லாத்தையும் நான் ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் தமிழில், நம்ம தாய்மொழி தமிழில் பேசலான்னு நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். எங்களின் பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய பெற்றோர்களே, எங்கள் நிர்வாகத்தின் மீதும் கல்லூரியின் மீதும் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்து எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகளுடனும் எத்தனையோ ஆசைகளுடனும் கனவுகளுடனும் இந்த கல்லூரியில் உங்கள் குழந்தைகளை சேர்த்துள்ளீர்கள். உங்கள் அத்தனை கனவுகளும் அத்தனை ஆசைகளும் அத்தனை எதிர்பார்ப்புகளும் நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்று இந்த கல்லூரியின் முதல்வராக உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். மிக குறுகிய காலத்தில் எங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை அறிவியல் கல்லூரி இன்றைக்கு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்றால், அனைத்து மாணவர்களின் ஒரு கனவு கல்லூரியாக மாறியுள்ளது என்றால், அதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த கல்லூரியின் நிர்வாக அரங்காவலர் அவர்களின் அயராத உழைப்பும் தொலைநோக்கு பார்வையும் தான். மேலும் தரமான கற்பித்தலும் இங்கு பணியாற்றும் பலதிறன்மிக்க ஆசிரியர்களும் சிறப்பிற்குரிய எங்கள் மாணவர்களின் தான் மற்றொரு முக்கிய காரணம். Let me put it in a nutshell about Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. It was established in the year 2015 and at present it has 18 UG and PG programs, and apart from that we have 4 research programs in computer science, commerce, maths and English. Nearly 3,800 students are pursuing their graduation at present in our campus. And we have well qualified, experienced faculty members, and more than 70% of our faculty members have completed their doctorate and NET SLET. And in this 6 years, the short span of 6 years, we have produced 29 university rank holders with 7 gold medalists in Bharatiya University. 100% placement we are providing for the students, those who are opting for placement every year.
And apart from that, our students have published 3,718 papers in UGC, Scopus, Web of Sciences and conference proceedings, and also they have published 16 books chapter publications and 4 registered patents, and they have completed 3,417 MOOC and online courses and 1,138 courses in Coursera platform. And all these things, it is really an achievement by our students. And then how was it possible to achieve this in this short span of time? And what are the best practices that we are following in Sri Krishna Aditya College of Arts and Science? அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கனவு இருக்கும். ஒரு காமர்ஸ்க்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவன் பிகாமோட நிறுத்திக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான். நல்ல பெஸ்ட், ஏன்னா இங்கே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல ஹை ஸ்கோரோடு தான் உள்ள தே ஆர் என்ட்ரிங் இன் டு அவர் கேம்பஸ். ஸோ அவனோட ஆம்பிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, அண்ட் ஹி வாண்ட் டு டூ ஹிஸ் சிஏ, ஒரு சிஎம்ஏ இல்லை ஏசிஎஸ், ஏசிசிஏ இதெல்லாம் முடித்து ஒரு இதில் ஒரு அவனோட ப்ரொஃபஷனில் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வி ஆர் ஆஃபரிங் இன் கேம்பஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் கோச்சிங் by the well-known institutes for CA, CMA, ACS, ACCA. And apart from that, students they want to go for government jobs, illa they want to go for bank jobs. Appo avangalukku we are providing coaching for TNPSC exams and also for bank exams in our campus. And all these coaching will be offered for 120 hours throughout the academic year. 1 year of coaching will be given in campus for all these courses. So because of these efforts, now so far 122 students, I'm proud to say this, 122 students have cleared foundation course, and almost all the students are now pursuing their intermediate. And then not only this professional courses and government exam coaching, and some students will be interested in going for placement in our campus, and particularly in IT industries. So for them we are providing skill development courses, and that is being offered in advanced Python with data science, artificial intelligence, data analytics, Kotlin, Ionic, Android, PHP, 2D and 3D animation, web designing, digital marketing, big data, MongoDB, Tally, POS, SPSS and many more. And as of now, 1,976 students have completed these certification courses. And then sir, idu mattum da we are providing it. So first year la or student, when he is entering into our campus, he should enroll himself in any one of the courses. Either if he is interested in professional coaching, he can go for that, or if he is interested for government exam or bank exam, then he can go for that. Illa he want to go for IT industry, he can do that. But what he wants, he should decide, and he should, in any one of the course, he should enroll himself or herself. And then apart from this, we have industry expert lectures. நீங்க கேட்கலாம், இது கெஸ்ட் லெக்சர் எல்லா காலேஜ்லையும் பண்ணுறது தானே அப்படின்னு. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஒரு கோர் சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் we will identify a core subject, the concept of which should be known to the students clearly அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் 1 or 2 units will be handled by the industry experts. That is, இந்த கான்செப்டை அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கே யார் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வில் கம் அண்ட் டீச் தட் சப்ஜெக்ட் இன் தி கிளாஸ் ரூம் இட் செல்ஃப். அண்ட் ஸோ தட் தீஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் that is to prepare our students to be industry ready at the end of 3 years. ஏன்னா இப்போ there is a huge gap between the industry's expectation and the institute, what the institution is providing to the students. So to bridge this gap, we are actually doing this industry expert lectures for our students. And then to bring out the inherent talents of our students, it's not only we focus on academic, but we also focus on bringing out their inherent talent. We provide a lot of
platform to exhibit their talents. So for that, we have 36 active clubs, and apart from that, we have associations also run by the students, and that is for the students, to nurture intellectual ability of our students in diversified fields. In addition to NCC, NSS and YRC, also we have to inculcate humanitarian values in the minds of our students. And then apart from that, we have IIC, the Ministry of Education recognized SKA Cash to establish Industry Innovation Council to facilitate student entrepreneurship and incubation cell for innovation and startup that fosters our students as job providers rather than job seekers. அதாவது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வேலைவாய்ப்பு தேடுறவங்களாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது, வேலைவாய்ப்பு கொடுப்பவர்களாகவும் மாற வேண்டும். ஸோ யாருக்குள்ளெல்லாம் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு என்டர்ப்ரனராக வரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து we provide training by inviting the successful entrepreneurs to our campus. அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் எந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்டை ரெடி பண்ணணும், எங்கெல்லாம் ஃபண்டிங் வந்து நம்ம வாங்கணும், இந்த மாதிரியான எல்லா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவத்தை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தட் அவன் வந்து ஒரு தேர்ட் இயர் முடிச்சுட்டு வரும்போது இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அப் an industry, then definitely he will be in a position to start. And இது மட்டும் இல்லை, அப்போ பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் நான் சொன்னேன், the 100% placement we are providing to the students, those who are opting for placement. ஸோ இது வந்து இஸ் இட் பாசிபிள் ஜஸ்ட் அப்படியே நம்ம இது கண்டிப்பாக இதை அச்சீவ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. அப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் இருந்தே வி ட்ரெயின் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட். ஒன்று வந்து நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருக்கணும். அதுக்கு வந்து வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஸ்னாப் டாக் ஃப்ரம் தி ஃபஸ்ட் இயர். ஸ்னாப் டாக்னா என்னென்னா, ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்த உடனே அவங்க அந்த அட்டெண்டன்ஸை எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு டெய்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, இட் இஸ் நாட் தட் சேம் ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஸ்பீக், ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஹீ ஷுட் கம் டு ஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்பீக் ஃபார் 3 minutes இன் இங்கிலீஷ். அவனுக்கு எந்த டாபிக் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டாப்பிக்கில் பேசலாம். 3 minutes ஹீ ஷுட் ஸ்பீக் கண்டினியூஸ்லி இன் தி கிளாஸ். அப்போ ஒவ்வொரு அவர்லேயும் ஆல் தி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வில் மேக் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ அவனுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் இயரில் இருந்த அவன் பேசுனதுக்கும் தேர்ட் இயரில் அவன் பேசுகிறதுக்கும் ட்ரமெண்டஸ் சேஞ்ச் தட் வி குட் சி. ஸோ இது வந்து அவனோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காக நாங்கள் கொடுக்குறோம். இதில் வந்து நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிச்சு வந்திருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் அவனுக்கு இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுனா ஒரு தடுமாற்றம், ஒரு இன்கிபிஷன், ஒரு ஷைனஸ்லாம் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் இந்த ஸ்னாப் டாக்னால ஹி வில் கெட் இட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஹி வில் ஸ்பீக் ஃப்ளூயன்ட்லி இன் இங்கிலீஷ். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் வெர்பல் அண்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். இது வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே எவ்ரி மண்டே we are giving a verbal test and every Wednesday we are giving them aptitude test. இது வந்து நான் எங்கள் வெப்சைட்டில் மூலமாக தான் கொடுக்குறோம். அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் சிட் அட் ஹோம் அண்ட் அவனுடைய ஒரு 6 to 9 டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பான். அந்த டயத்தில் அவன் எந்த டயத்தில் வேணாலும் அவன் வீட்டில் இருந்துகிட்டே எக்ஸாம் அந்த டெஸ்ட்டை எடுத்துக்கலாம். அதை டெஸ்ட்டு முடிச்சு அவன் சப்மிட் கொடுத்தாருனாலே அவனுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் என்னங்கிறது வந்துடும், எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கானுங்கிறது அவனுக்கு தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் தி மார்க் தட் ஹி ஹஸ் ஸ்கோர்டுங்கிறதையும் அவன் ஹி கேன் சி. நான் இந்த சமயத்தில் பெற்றோர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது, தயவுசெய்து பையனோ பொண்ணோ வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா மண்டேவும் வெட்னஸ்டேவும் இந்த டெஸ்ட்டை கம்பல்சரியாக அவங்கள எடுக்க வைங்க. தட் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம் ஃபார் இன் தயர் பிளேஸ்மெண்ட் வென் தே என்டர் இன் டு தி தேர்ட் இயர். ஏன்னா தேர்ட் இயர் வந்துட்டாங்கனாலே பிகினிங்லேருந்து நம்மளுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் மோர் தேன் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ பிளேஸ் ஆகிட்டாங்க. இப்போ ப்ரெசென்ட் தேர்ட் இயர்ஸ் நிறைய பேர் அதில் ஜாப்லீஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, இன்டர்ன்ஷிப் போகிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ in the verbal and aptitude test, please make your students to take up without fail on every Monday and Wednesday. So இந்த மாதிரியான எங்களுடைய கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்ஸ்னால இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மீன்ஸ் எந்த மாதிரியான கம்பெனிக்கு பிளேஸ் ஆகிறேங்கிறது தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பயன்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக he will be placed in good MNC with the highest pay. இப்போ நீங்கள் தி ஹையஸ்ட் பே பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் 5 lakhs பை கோடிங் மார்ட், இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாரா எஜுகேஷன்லேருந்து 6 lakhs.
ஸோ இது வந்து நாங்கள் கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தே வில் பி பிளேஸ்ட் இன் குட் எம்என்சிஸ். ஏன்னா எங்களோட மேஜர் ரெக்ரூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ், சிடிஎஸ், ஐபிஎம், ஜோஹோ, அமேசான், ஹெக்ஸாவேர், டெலாய்ட், கேப்ஜெமினி, கோடிங் மார்ட், ஜாரா எஜுகேஷன், விப்ரோ, ஹெச்சிஎல், டெக் மகேந்திரா, டாமி ஹில்ஃபிகர் அண்ட் ஸோ ஆன். இன்னைக்கு ஃப்ரைடே, இன்னைக்கு வந்து இப்போ தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாமி ஹில்ஃபிகருடைய பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 236 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தேர் அட்டெண்டிங் தி ட்ரைவ் நவ். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு we can only provide the opportunities to the students. How good you people are making use of it. And அது வந்து that lies only in your hand. நீங்கள் அதை நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா definitely you will shine in your profession after completing the 3 years of study in this institution. And then இது இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் வந்து it is almost all the students, everybody is sitting at home and playing actually the video games and they don't have any opportunity to learn in fact. அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் this is I'm talking about the first lockdown அப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் இதில் அப்போ நாங்கள் எங்கள் faculty members they have really done an excellent job by providing 37 unique online courses through our website. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1,08,187 பேர் வந்து across not only in Indiaங்க, even across the globe நிறைய they have participated அந்த கோர்ஸை முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி and they have got good marks. நாங்கள் ஒரு மினிமம் பர்சன்டேஜ் வச்சுருப்போம். அதை கிளியர் பண்ணி அந்த மார்க் வாங்கினாங்கன்னா we have provided them e-certificate. And then இது இல்லாமல் எப்பவுமே ஸ்கூலில் மட்டும்தான் இந்த குவார்ட்டர்லி, ஆஃப் இயர்லி இது முடித்த உடனே பேரண்ட்ஸ் போய் ஒரு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் வாங்குவாங்க. காலேஜுக்கு வந்து ஓகே இன்னும் காலேஜுக்கு போயாச்சு இல்லை, இனி வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தியாச்சு, நம்ம கடமை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக எந்த பேரண்ட்ஸும் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் பையன் இங்கே எப்படி இருக்கான், எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான், ஒவ்வொரு செமஸ்டர் என்ன மாதிரி மார்க் வாங்குறான், இன்டர்னலில் எவ்வளோ மார்க். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி புது ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் அந்த ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா 50 மார்க் இன்டர்னல், 50 மார்க்கு தான் எக்ஸ்டர்னல். எக்ஸாம் எழுத போகிறது 50 மார்க்கு தான். 50 மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல். ஸோ இங்கே நாங்கள் கொடுக்குற அந்த 3 இன்டர்னல் டெஸ்ட்டு, அசைன்மெண்ட்டு இதெல்லாம் அவன் ப்ராப்பராக பண்ணினா தான் அந்த 50க்கு 50 வாங்குறதுக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அப்போ இந்த இதில் காலேஜில் விட்டுட்டோம் நம்ம கடமை முடிஞ்சிச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்காம நம்ம பையனும் பொண்ணும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காங்கங்கிறத நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி அட்வைசர்ஸ் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் 2 ஃபேக்கல்ட்டி அட்வைசர்ஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹெச்ஓடி இருக்காங்க. அது இல்லாமல் பிரின்சிபால் எல்லாருடைய மொபைல் நம்பரையும் நீங்கள் தயவுசெய்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது. டோன்ட் ஆஸ்க் யுவர் சன் ஆர் டாட்டர் டு கிவ் தி மொபைல் நம்பர். யூ கேன் டைரக்ட்லி ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ அனுப்பிச்சிருக்கிற மெயிலே எல்லாருடைய நம்பரும் அனுப்பிச்சிருக்கோம். அது இல்லாமல் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் கூப்பிட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது, அதில் நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி அட்வைஸருடைய நம்பரு, ஹெச்ஓடி நம்பரு, பிரின்சிபால் நம்பரு இது எல்லாத்தையும் நான் போட சொல்கிறேன். வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் போட சொல்கிறேன். சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய எந்த தேவைகள் இருந்தாலும் எப்போவுமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக அவங்க கூட பேசலாம். தாராளமாக அவங்கள தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய எந்த ஒரு குவரிஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அதை நீங்கள் நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கட்டாயம் அப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து பெண்டமிக்கில் ஆன்லைனில் தான் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி இல்லாத நார்மலான ஒரு பீரியடாக இருந்தால் நாங்கள் உங்களை ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு தடவை எங்கள் கேம்பஸ்க்கு கூப்பிட்டு என்னெல்லாம் நாங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சுருக்கோம், உங்கள் குழந்தைங்க எப்படியெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்கள் கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நேரடியாக நாங்கள் பேசுவோம். பட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒரு 1.5 இயர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் ஆன்லைனில் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். இதில் நீங்கள் தவறாமல் கலந்துக்கணும். ஸோ இது வந்து ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்கே கிடையாதுங்க. உங்கள் பையன் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கான், அவன் அப்படி பண்ணியிருக்கான், அந்த மாதிரி எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி யாருமே உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டாங்க. எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருந்தானா அவனை எப்படி இன்னும் மேலே கொண்டு வரலாம், இல்லை ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பையனாக இருந்தால் அவனை யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்குக்கு அவனை எப்படி தயார்படுத்தலாம், அடுத்த ஒரு பெரிய லெவலுக்கு அவனை எப்படி கொண்டு வரக்கான எந்த மாதிரியான முயற்சிகள் எடுக்கலாங்கிற மாதிரியான அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஒரு 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன் எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ அந்த அகாடமிக் ரிவ்யூ மீட்டிங்கை நீங்கள் தவறாமல் ஆன்லைனில் நடந்தாலும் சரி இல்லை ஆஃப்லைனில் கேம்பஸில் நடந்தாலும் சரி கட்டாயம் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் நேஷ்னல் கொலாபரேஷன்ஸ். எப்போயுமே நம்ம எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக இருந்தாலும் இன்னொரு பெஸ்ட்டு அடுத்த இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறத நம்ம எப்போயுமே எடுத்துப்பாங்க. அது இட் இஸ் லைக் ஒரு பெட்டர் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. And we have international and national collaborations with Texas A&M University School of Law USA for IPR, and then we have tie-up with Infosys, we have tie-up with TCS,
Tally, and other reputed academies for various professional and value-added courses. And then this institution provides 24/7 learning through Google platforms as the means of conducting the classes. It is not only I'm talking about the pandemic period, even when the students were attending the classes in campus, we have used only Google Classroom, and we have posted everything, whatever we teach in the class, that will be saved, because all our classrooms are smart classrooms. Whatever our faculty teach, that will be saved, and then they will post the same thing in the Google Classroom. So ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு எக்ஸாமுக்கு அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான், ஒரு கிளாஸில் அவன் வரல, இந்த டேட்டில் இந்த ஹவரில் இந்த ஃபேக்கல்ட்டி என்ன நடத்திருக்காங்கிறத அதில் அவன் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை பார்த்து அவனால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எங்களுக்கு அந்த பேண்டமிக்கு முன்னாடியே இருந்ததுனால, ஈவன் டியூரிங் திஸ் பேண்டமிக் பீரியட் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கஷ்டப்படவே கிடையாது. இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸோ இல்லை இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ், கூகுள் சைட், இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் முடிஞ்சுது. இப்போ வி ஹவ் டிசைன்டு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் எல்லாருமே இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பேண்டமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் வி ஹவ் யுனிக் கூகுள் சைட் ஃபார் actually that is we have designed its exclusive Google site based on the syllabus of Bharatiyar University, where faculty have designed the course content, which includes video lectures, e-books, PPTs, multiple choice questions in Google Forms, question banks, assignments, and other study materials, and making it accessible to students 24/7. So the institute used Google Meet as the platform for conducting the classes online. And the other best practices of our students are educating students on social responsibilities, mentoring and counseling sessions, and remedial classes too. இந்த ரெமடியல் கிளாஸஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they may not be able to understand, கொஞ்சம் ஒரு சிலர் புரியாமல் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் சில கான்செப்ட் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம், அதனால் அவங்க ஒழுங்காக இன்டர்னலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் போயிடலாம். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு we will conduct remedial classes. அவனை உட்கார வச்சு ஒரு 1-to-1 கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், அவங்கள உட்கார வச்சு ஃபேக்கல்ட்டி அந்த கான்செப்டை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை புரிய வைப்பாங்க அவங்களுக்கு. அண்ட் இது மட்டும் இல்லை, கவுன்சிலிங் பை தி கவுன்சிலர்ஸ், எங்கள் சைக்காலஜி ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து வீக்லி 1 hour வந்து ஆல் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வீக்லி 1 hour they will conduct மைண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற லைஃப் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம் that they will conduct it. அண்ட் அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும், and all students should attend it without fail, so because that will be very much useful to you. அண்ட் தமிழில் வந்து திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அப்படின்னு அது வந்து வீக்லி ஒரு 1 hour, இதெல்லாம் உங்கள் கிளாஸ் இல்லாமல் அது ஒரு 1 hour உங்களுக்கு நடக்கும். அதில் ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கும், அதெல்லாம் தயவுசெய்து அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, யூஸ்வலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே கேம்பஸில் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு அனாதை இல்லத்துக்கு இல்லை முதியோர் இல்லத்துக்கு போய் அவங்களே எவ்வளோ முடியுதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அங்கே போயிட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்கி கொடுத்து ஒரு சாப்பாடு ஒரு நாள் அவங்களுக்கு எல்லாம் சர்வ் பண்ணி they will make them feel very happy, they will spend that whole day with them and then come back. So these are the good practices to create social awareness வந்து தி இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் டூயிங். அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் தி கிளாஸஸ் இமீடியட்லி. ஏன்னா கவர்மெண்ட் எப்போ சொல்லுதோ அப்போ இருந்து தான் நம்ம கிளாஸஸ் நடத்த ஆரம்பிப்போம். இப்போ 2 வாரத்துக்கு வந்து ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நடக்கும். அப்போ இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இதில் இந்த அப் டு 12th நீங்கள் வாட் எவர் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அதே வந்து இன் அ நட்ஷெல் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி உங்களுக்கு அதை கொடுப்பாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த 3 yearsல இப்போ நீ பிகாம் எடுத்திருக்கேன்னா அந்த பிகாமில் இந்த 3 yearsல என்னென்னலாம் நீ படிக்க போகிற, அதுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இதை முடிச்சுட்டு இது ஒரு 10 நாள் நடக்கும். அது மட்டுமே இல்லை, அப்போ இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மைண்ட் இன்ஜினியரிங் லைஃப் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அதெல்லாம் அப்படியே கொடுப்பாங்க. அது இல்லாமல் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் நடத்துகிறோம், டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்துகிறோம், பேங்க் இதில் நடத்துகிறோம், இது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், இது எல்லாத்த பற்றின என்னென்னலாம் இருக்கும், அதை படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத எந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கோச் பண்ணுதோ அவங்களே வந்து உங்களுக்கு ஒரு 1 hour ஆர் ப்ராப்ளி 1/2 hour to 1 hour வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக அதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஓரியன்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதையெல்லாம் கேட்டுட்ட பின்னாடி
நீங்கள் எது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் அந்த ஒரு இதையே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸு எது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை வந்து கட்டாயம் வந்து எல்லாருமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அது உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். சரி, இப்போ நான் வந்து இது வரைக்கும் அகாடமிக்கை பற்றியே நான் பேசிட்டேன். அப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம காலேஜில் சேர்ந்துருக்காங்க. இதில் நிறைய வந்து நம்ம இப்போ இங்கே வந்த பின்னாடியும் கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் வில் பி கிவன். நீங்கள் ஆஃப்டர் 4 o'clock வந்து 4லேருந்து 7 வரைக்கும் நம்ம ஃபிசிக்கல் டைரக்டர் அவர் டாக்டர் வேல்சாமின்னு இருக்கார். அவர் வந்து நம்ம கிரவுண்ட்லேயே இருப்பாங்க. இன்டோர் கேம்ஸும் இருக்குது, அவுட்டோர் கேம்ஸும் இருக்குது. எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதில் போய் தி கேன் ப்ராக்டிஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் என்ன நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, கராத்தேயில், வெயிட் லிஃப்டிங்கில், பாக்ஸிங்கில், நேஷ்னல் லெவலில், ஸ்டேட் லெவல்லலாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காங்கிறத நான் ரொம்ப பெருமையாக இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் வாட் எவர் யூ ஆர் ஸ்டடிட் ஸோ ஃபார், தட்ஸ் அப் டு +2 இஸ் ஜஸ்ட் டு என்டர் இன் டு தி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். இனிமேல் how you are going to perform and whatever be the opportunities, as already I told you, நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எல்லாம் நீ எவ்வளவு பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு உன்னால் வந்து இந்த 3 வருஷத்தில் ஒரு சாதனையாளனா உன்னால் வெளியே வர முடியும். பட் கரெக்டாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். நல்ல கம்பெனி வேணும்னா நல்லா நாங்கள் கொடுக்குறத யூஸ் பண்ண, அப்படி இல்லை ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கூட வி ஆர் பிளேசிங் இட். பட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான கம்பெனி தான் இருக்கும். நீ வந்து நான் ஒரு 4 அரியர் வச்சுருக்கேன், நான் ஒரு 50% 60% தான் மார்க் வச்சுருக்கேன், நான் ஐ வாண்ட் டு பி பிளேஸ்ட் இன் எம்என்சினா கண்டிப்பாக தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அதையும் நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பெனி ஒன்லி தட் யூ வில் பி பிளேஸ்டு. ஸோ இதையெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு இப்போ இருந்து நான் இந்த 3 வருஷமும் ஐ வில் கிவ் மை பெஸ்ட். நம்ம இந்த 3 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படித்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கை பூரா நல்லா இருக்கலாம். இந்த 3 வருஷத்தை இஃப் யூ வாண்ட் டு என்ஜாய் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி வெரி பிளேஃபுல்னா then the rest of your life you have to suffer. So which you prefer? So that one you have to decide. So now have that determination in your mind that these 3 years I am going to study well and I am going to make use of all the opportunities that is going to be provided by the institution to me, and then definitely I will shine in my profession. அப்படின்னு உன்னுடைய மனசு நீ இது பண்ணிட்டேன். அதுக்காக நான் வந்து உங்கள் +2ல் படித்த மாதிரி 24 மணி நேரம் நீ படின்னு டியூஷன் இப்போ அப்படியெல்லாம் சொல்லலை. ஜஸ்ட் யூ ஸ்பெண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி கிளாஸ் ஹவர்ஸ் யூ ஸ்பெண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு 2 hours per day for your studies. Then definitely you can do wonder. So give your best always. Don't worry about anything because you are here in the safe hands of Sri Krishna Aditya Management. We are privileged to have you here as SK Cashians, and you are all blessed to receive the right guidance of distinguished and dedicated community of teaching fraternity. Of course, as all of you are aware, the world is facing an unprecedented time now due to COVID-19, and we greatly appreciate your understanding and flexibility at the time of admission. As per the government order, the classes of all the first years students will function only if all the staff and students have taken 2 doses of vaccine to avoid the risk of disease transmission. So I advise all my students to take the vaccination at the earliest if you have crossed 18 years of age with the proper consultation of a doctor. Let us all remain optimistic that soon we can all be together in person in our campus to have an academically rich experience. I once again reiterate the motto of SKA Cash, grooming leaders for 21st century. Yes, my dear students, you are now the proud SKA Cashians. With a lot of new hopes and new aspirations, we are here to motivate, guide and lead you all in the paths of victory, and to prepare everyone to be unique and successful leaders of tomorrow. A very cheerful welcome to the home of learning at SKA Cash, my dear students. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ கனவுகளோட நீங்கள் சேர்த்துருக்கீங்க. உங்களின் குழந்தைகள் இந்த 3 வருட படிப்பிற்கு பிறகு
ஒரு அறிவுச் சிறந்த பட்டதாரிகளாக, சிறந்த பண்பாளர்களாக, நல்ல ஒரு தன்னம்பிக்கை மிக்கவர்களாக, ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகி ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டரோடு இந்த சவால் நிறைந்த உலகை எதிர்கொள்பவர்களாக, மிகச்சிறந்த ஒரு பட்டதாரிகளாக இந்த கல்லூரியை விட்டு வெளியே வருவார்கள் என்ற என்னுடைய நம்பிக்கையை உங்களுக்கும் அளித்து மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வருக 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 என வரவேற்று நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Our virtual tour gives you an inside look at Sri Krishna Aditya College of Arts and Science, which is the perfect place to begin your college journey. As you walk through the main gate, the transition from outside to inside surely does amaze you. The campus is known for its amazing landscapes and serene atmosphere. This campus is attractive for sure, but along with a green view, high mountains and pleasant weather throughout the year. Each block has a lush, green, spacious, well-maintained lawn stuck between the dilemma of contemporary world says conventional teaching practices. Come and get the best both worlds in the smart classes at Sri Krishna Aditya. The college has established well-equipped lab and latest software with an environment to implement and experiment knowledge. Most of the meetings deciding the upcoming line of action were held on Venkatram Hall. The expert talks, seminars, workshops are among the plenty of things you gain the knowledge from. Post-college fatigue and non-stop yawning or craving for chit-chat. That set to the place for all solutions is Aroma at our campus. To ensure safe travel, the college has its own transport facility which operates buses for the convenience of students and staff coming from in and around Coimbatore city. I don't gonna think these 2 days to spend long time if you got and such an amazing hostel facilities at Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. The sports person gets better in the age with sports. A list of recreational sports at Sri Krishna Aditya is just bigger and bigger. All students are entitled to make use of the library facilities in Sri Krishna Aditya, which is housed in a well-ventilated place with a generous collection of books and journals.
Most respected Chief Guest, Dr. Jayadisri Balakrishnan, respected Principal, Dr. Palniamal, heads of the department, members of faculties, parents, and my dear friends. It gives me a great pleasure in addressing you all on the first day of the inauguration of the first year classes of Sri Krishna Aditya College of Arts and Science. Krishna Aditya College of Arts and Science is the fifth college which has been established by Sri Krishna institutions. Sri Krishna institutions have got two engineering colleges, two arts and science colleges including Krishna Aditya, and has got a polytechnic college. There are more than 22,000 students studying in these 5 colleges, and these colleges are headed by the chairperson and managing trustee, Mrs. Malarviji, as well as trustee, Mr. Aditya, who have been managing these institutions. And Krishna institutions are known for its quality of education, delivery, and placement. And one among the youngest institution we have is Krishna Aditya College of Arts and Science. This college over a period of 6 years has grown in multiples of thousands, and now we have nearly 3,000 students studying in Krishna Aditya College of Arts and Science. They have shown their record in placements, they have shown their record in various other activities, like for example the presentation of papers, publications by students and faculty, and so on. You are in very safe hands. In fact, you will be trained well by the Krishna Aditya College of Arts and Science, which is affiliated to the Bharatiyar University. Though it is affiliated to the Bharatiyar University and follow the Bharatiyar University syllabus, there are a lot of add-on courses which have been given to you during the course of your 3 years of study. The college recognizes that a student needs to be trained in various fields. For example, if a person wants to be a professional, he should be trained to become a professional. If a student wants to do higher studies, he should be trained to that in such a way that he will pursue higher studies. If a student wants to do an entrepreneur, then a training should be given so that he can become an entrepreneur. If you want to become a computer scientist, if you want to become a mathematics scientist, then you should be given an opportunity in the future to become a computer scientist or a mathematical scientist. So because of that, this college has signed an MOU with many institutions, and many professional courses are being conducted through these institutions. So you will not only study the syllabus given by the Bharatiyar University, you will be studying much more than what is the syllabus given by the Bharatiyar University. Now for example, if you want to pursue CA, there is a scope in this college. If you want to study a cost and management degree, you can get it. If you want to do ACS, you can do it. If you want to do IAS, there is a training given by this college. If you want to study Tally, or if you want to do a lot of certificate courses in computer, then the college has signed an agreement with many professional institutions which will come and give you training. So many students of Krishna Aditya College, if you ask your seniors, they will tell you when they complete 3 years of study, they will not only get their degree, but they will also get a lot of professional certificates which will help them in placement. That is the reason why we don't foresee any difficulty in placement. There are a number of companies willingly coming to the college, and these companies will place the students. Almost all students who opted for placement are placement in good job, and many of them are having more than 3 or 4 offers when they come out of the college. So friends, this is a opportunity given to you. You will have to take up this opportunity. Normally, the college can give only an opportunity. A horse can be drawn to a pond, but the horse has to drink the water by itself. Now, we can't force a horse to drink. So, we have given a lot of opportunities. We are like a pond. There are a lot of waters available there. Now, like a horse, you will have to go there and drink it. So, it is an opportunity for you to gain. It's an opportunity for you to learn, and it's an opportunity for you to set up your career. Now, this is a career orientation what we have in Krishna Aditya College of Arts and Science. Now, the Bharatiyar University has introduced something called an outcome based education.
An outcome based education is one where the directions of learnings are clearly defined in each and every course called course outcome, each and every program called program outcome, and each and every program called program educational objective. Now all your PEOs, POs and COs are well defined and the teachers are well trained to achieve this objective. Now for example, there are different types of skill sets that you should get when you study for 3 years, and all these all the 6 skill sets that you have to learn, or the learning levels you have, we call it as a cognitive level of learning. Now these levels of learning are already defined by the Bharatiya University in their curriculum, and we strictly implement it, we strictly adhere to it, we strictly follow this, so that you get all the 6 levels of learning and you can attain these objectives or attain this outcome. We not only define the outcomes, we also measure the outcome. See, the outcome is based on your performance. So based on your performance, we map the outcomes and find out what is the level of attainment, whether the level of attainment is as per the standards prescribed by us, or it is below the standard or above the standard. So everything will be monitored and you will get the mark sheets, and you will also given by the college the skills which you have attained during the course of your study, that is also there. So by studying in this college, number one, you get more than what is given in the syllabus. You also learn the syllabus based on the skill sets or based on the outcome defined by the university, and we will also measure the outcomes that you are going to get. So this is the advantage what you have in Krishna Aditya College, which of course is again using a digital technology. All classes are digital classrooms. We don't use a chalk piece here. All classes are digital boards, and we also use Google site for blended learning, a Google site attached with that, a Google Classroom for blended learning, and this college provides you for 24/7 learning also available to you. I hope you all use this opportunity available, and there are many more things are there which will be addressed by your head of the departments. So learn from them and have a happy learning. Thank you.